Sie kennen es wahrscheinlich, Menschen die 60 oder 70 haben aus dem Stoff Zusagen, Vergessen Vertrautnahmen oder geben den auf, die Sie eins lieten. Es ist ein stiller Verfall, der so langsam geschieht, dass die meisten Menschen nicht einmal bemerken, bis es zu spät ist. Doch dann gibt es noch die wenigen, die allen Widrigkeiten zu trotzen scheinen. Mit 70 oder 75 gehen Sie immer noch täglich spazieren, lernen neue Fähigkeiten, locken mit Freunden und freuen sich auf den morgigen Tag, als wäre es ein Geschenk. Was unterscheidet Sie? Es ist kein Glück und es sind kein perfekten Gene. Es sind Gewohnheiten. Klein, bewusst Dinge, die Sie tun, jeden einzelnen Tag. In diesem Video verraten wir 8 ungewöhnliche Gewohnheiten die zeigen, dass Sie nicht nur altern. Sie altern bemerkenswert. Und werden Sie, bis Sie 8 hören, das ist die seltenste von allen, aber es könnte das Geheimnis sein, innerlich und äußerlich jung zu bleiben. Diese Gewohnheiten sind kein Vermutungen oder Wohlfühledien. Sie basieren auf Studien von Harvard, der Weltgesundheitsorganisation und waren Geschichten von Menschen, die bis in ihr 70er und 80er Jahre erfolgreich waren. Ich habe die Daten analysiert, Erkenntnis von gerontologischen eingeholt und einfach Weg gefunden, können Sie gut anwenden. Wenn Sie glauben, dass das Altern mit Kraft, Klarheit und Freude einhergehen sollte, klicken Sie auf Gefällt mir. Und abonnieren Sie uns lassen Sie uns starker werden, nicht nur alter. Sie gehen immer noch mindestens 30 Minuten am Tag. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie ein kurzes Spaziergang Ihren Kopf frei macht, Ihr Stimmung het und sogar hartnäckig Gelenkschmerzen lindert? Es geht so einfach, fast zu einfach. Aber Spazieren, besonders im Alter, ist eins der wirkungsvollsten Dinge, die wir für Körper und Geist tun können. Wenn wir die 60 oder 70 sind, werden viele Menschen langsamer. Manch bewegen sich überhaupt nicht mehr, weil Sie denken, Ruhe sei die beste Medizin. Aber in Wirklichkeit Bewegung ist Medizin regelmäßiges Gehen fordert die Herz-Kreislauf-Gesundheit, unterstützt ein bisschen Blutzuckerkontrolle, verbessert das Gleichgewicht, stärkt die Notchen und senkt sogar das Risiko einer Depression. Laut der Weltgesundheitsorganisation erhöht ein sitzender Lebensstil das Risiko eines vorzeitigen Todes 71%. 71. Das ist nicht nur eine Statistik, es ist ein lauter Weckruf. Zu viel Sitzen ist genauso gefährlich wie Rauchen, besonders wenn wir alter werden. Ich erzähle Ihnen von George. Ist 72, Rentner und let alien. Vor einigen Jahren warnten sein vor steigendem Blutdruck und Gierksunum. Anstatt Sofortabletten zu nehmen, ändert George ein Satz, begann, nach jeder Mahlzeit einen Spaziergang zu machen. Immer nur 10 Minuten. Das war's. Ein kurzes Spaziergang den Block nach dem Frühstück Mittag und Abendessen. 2 Jahre später ist sein Blutdruck stabil, hat 5 Kilo abgenommen und sein Arzt ist begeistert. Und George? Sagt, das Gehirn macht seinen Kopf frei. Hilft ihm beim Schlafen. Gib ihm das Gefühl lebenswichtig. Wenn Ihnen 30 Minuten am Tag zu viel erscheint, teilen Sie auf. 10 Minuten nach jeder Mahlzeit sind machbar, besonders wenn es Teil Ihrer Routine wird. Kein Tour Kleidung oder Fitnessstudio-Mitgliedschaft nötig, nur bequem Ski und ein sicher Weg. Und das ist der Bonus. Beim Gehen im Freien sind Sie Licht ausgesetzt, das hilft, Schlafhormone zu regulieren, die Stimmung zu verbessern und den Vitamin D-Spiegel zu steigern. Es ist wie Therapie, frisch Luft und Bewegung in einem. Gehen Sie regelmäßig spazieren? Wie weit gehen Sie, oder haben Sie ein Lieblingsroute oder Routine? Teilen Sie es in den Kommentaren. Vielleicht inspiriert Tipp jemand anderen, wieder aktiv zu werden. Denken Sie daran, beim Gehen geht es nicht nur Fitness. Es geht Freiheit. Die Freiheit, sich zu bewegen, die Welt zu erkunden und unabhängig zu bleiben. Sie lernen regelmäßig Neues. Es hat etwas still Kraftvolles,
Ein lebenslanger Lerner zu sein. Es geht nicht darum, wieder zur Schule zu gehen oder einen weiteren Abschluss zu machen. Es geht darum, den Geist zu behalten, beschäftigt, ihr Neugier ist lebendig und ihr Gehirn jung. Mit zunehmendem Alter verändert sich unser Gehirn auf natürlich Weise. Die Verarbeitung kann etwas langsamer werden, das Abrufen von Namen kann länger dauern, das ist normal. Aber wenn wir aufhören zu lernen, beschleunigt sich der Abbau. Studien zeigen, das geistige Anregung dabei hilft, das aufzubauen, was vorher als cognitive Reserve bezeichnen, die Fähigkeit des Gehirns, sich anzupassen, sich zu schützen und auch dann zu funktionieren, wenn bestimmt Bereiche schwacher werden. Deshalb ist es nicht nur eine nette Idee, weiter zu lernen, insbesondere nach dem 65. Lebensjahr. Es dient auch dem Schutz. Und diese Fähigkeit kann es zu einer Schrumpfung der Gehirnfunktionen kommen, die für Gedächtnis und Aufmerksamkeit relevant sind. Bei Erwachsenen über 65, die ihren Geist nicht verdorren, ist die Wahrscheinlichkeit eines frühen kognitiven Abbaus und sogar einer Demenz deutlich höher. Aber hier ist die gute Nachricht: Lernen muss nicht schwer sein. Es kann sogar Spaß machen. Linda, 69, ist ein gutes Beispiel. Sie begann während der Pandemie Italienisch zu lernen, nicht, weil sie auf Reisen war, sondern einfach, sich selbst herauszufinden. Anfangs war es frustrierend. Doch dann wurde es zur Freude. Jetzt schaut sie Italienisch Kochsendungen, täglich Vokabeln und vernetzt sich sogar online mit Sprachpartnern. Letzter Gedächtnistest? Besser als vor 2 Jahren. Es geht nicht Sprachschwantheit, sondern Aktivität. Wenn Sie Ihr Gehirn verdorren, stimulieren Sie neue neuronale Verbindungen und halten es flexibel und fit. Was konnten Sie als nächstes lernen? Ein Musikinstrument, ein neues Rezept, wie Sie Fotos auf Ihrem Telefon bearbeiten. Auch das Ansehen von Dokumentationen, das Losen von Kreuzworträtseln oder die Teilnehmen einem kostenlosen Online-Kurs zahlen. Und das Beste daran? Lernen gibt Ihnen etwas, worauf Sie sich freuen können. Ein Grund, zielstrebig aufzuwachsen. Das ist kein Kleinigkeit. Was war die letzte, die Sie gelernt haben und auf die Sie, zumindest ein bisschen, stolz waren? Ob groß oder klein, wir werden es gern in den Kommentaren erfahren. Ihrem Gehirn ist es egal, wie alt Sie sind. Es interessiert, ob Sie es noch benutzen. Jedes Mal, wenn Sie es in Frage stellen, lernen Sie nicht nur, Sie Aufbau von Resilienz und diese Widerstandsfähigkeit? Sie können dafür sorgen, dass Sie noch viel lang klar denken und ein erfülltes Leben führen können. Sie sind immer noch sozial verbunden. Eins der am meisten übersehen, aber wirkungsvollsten, Zeichen Fergusons Altern ist überhaupt nicht körperlich Natur. Es ist emotionell Natur. Es geht Verbundenheit. Soziales Engagement in den 60ern, 70ern oder 80ern ist mehr als nur angenehm. Es ist unerlässlich. Menschliche Kontakt sind für unsere Gesundheit genauso wichtig wie Schlaf oder gute Ernährung. Harvard-Forscher fanden heraus, dass stark soziale Beziehungen einer der großen Prädiktoren für langfristige Gesundheit und Glück, sogar mehr als Einkommen oder beruflicher Erfolg. Die Gefahr der sozialen Isolation, insbesondere im Alter, ist real. Social Isolation erhöht das Risiko eines frühen Todes 26%. Das entspricht dem Risiko, täglich 15 Zigaretten zu rauchen. Lassen Sie das mal sacken. Und doch passiert es ständig. Freunde sterben, Kinder ziehen weg, Routinen ändern sich, und plötzlich verbringt jemand, der sonst von Menschen umgeben war, 10 Tage still. Nicht freiwillig, sondern durch die Umstand. Aber das muss nicht so sein. Nehmen wir Barbara, 77. Sie lebt in einer ruhigen Gegend, und nach dem Tod ihres Manns bemerkt sie, wie sich Einsamkeit einschlich. Also begann sie mit etwas Einfachem, Dienstags. Jede Woche sie ein paar Nachbarn zu und Keksen ein. Manchmal sind es 2,
manchmal Sex. Aber mittlerweile ist es ein fester Rhythmus in ihrem Leben, und in dem Nachbarn. Sie sagt, es gibt etwas, auf das sie sich vorbereitet, worüber sie lachen und worauf sie sich freuen kann. Ein Verbindung muss nicht kompliziert sein. Es kann ein wöchentlicher Telefonanruf sein, ein monatliches Mittagessen mit einem alten Kollegen, die Teilnehmer einer Wandergruppe oder die ehrenamtliche Arbeit an einem Ort, der Ihnen wichtig ist. Auch die Technologie hilft. Videoanruf, Gruppenchats und sogar Online-Foren, in denen Sie über Bücher, Hobbys oder einfach das Leben sprechen können, all das zahlt. Wie bleiben Sie heutzutage sozial verbunden? Haben Sie eine Routine oder Tradition, die Sie mit anderen verbindet? Teilen Sie sie an mit. Ihre Idee könnte jemand anderem helfen. Wir sind darauf programmiert, uns zu vernetzen. Und wenn wir das tun, bleibt unser Gehirn scharfer, unser Herz schlägt gesünder und unser Leben fühlt sich reicheren. Je alter wir werden, desto wertvoller werden diese Verbindungen. Sie erinnern uns daran, dass wir nicht allein sind, und dass wir immer noch gemeinsam wichtig sind. Oft ist das die starkste Medizin von allen. Sie schlafen 7 to 8 Stunden pro Nacht. Ein erholsam Nachtruhe hat etwas zutiefst Heilsames. Sie kennen das Gefühl, Sie wachen erfrischt, mit klarem Kopf und sogar ein wenig jünger auf. Doch für viele Menschen über 65 ist diese Art der Erholung nur noch ein ferne Erinnerung. Und doch ist Schlaf kein Luxus. Ist eine Notwendigkeit, eins der wirksamsten Mittel, da wir zum Schutz unserer Gesundheit haben, insbesondere wenn wir älter werden. Wenn Sie regelmäßig 7 bis 8 Stunden guten Schlaf bekommen, scheidet Gehirngiftstoff aus, Immunsystem wird wiederhergestellt und Körper regeneriert sich, bis auf die Seele. Schlaf unterstützt das Gedächtnis, die Herzgesundheit, die Stimmungsregulierung und sogar das Gleichgewicht. Deshalb wird schlechter Schlaf bei Altern erwachsenen stark mit einem erhöhten Risiko für Stress, Depressionen und sogar Alzheimer in Verbindung gebracht. Tatsächlich haben Forscher herausgefunden, dass Menschen, die regelmäßig weniger als 6 Stunden pro Nacht schlafen, zweimal als wahrscheinlich an Demenz erkranken. Das Problem ist, dass der Schlaf mit zunehmendem Alter oft schlechter wird. Hormonelle Veränderungen, Schmerzen, Medikament und sogar ein Gest oder Tagesablauf können dem im Weg stehen. Die Lösung ist jedoch nicht unbedingt ein Schlaftablet. Sie liegt oft in den Gewohnheiten, die Sie entwickeln, bevor Sie das Kissen berühren. Nehmen wir zum Beispiel Ed. Ist 68 und wacht früher als 2 Stunden auf. Fühlt sich benommen, gereist und vergesslich. Den Schlag sein erst ein paar Änderungen vor, kein Kaffee nach 14 ein cooles und dunkles Schlafzimmer und ein regelmäßig Schlafenszeit, auch am Wochenende. Innerhalb weniger Wochen schlief tiefer und fühlt sich 10 Jahre jünger, sagt Schlafhygiene kann einen großen Unterschied machen. Dazu gehört beispielsweise, den Bildschirm 1 Stunde vor dem Schlafengehen auszuschalten, spät abends kein schweren Mahlzeiten einzunehmen und vor dem Schlafengehen etwas entspannen zu tun, zum Beispiel lesen, like den Übungen oder beruhigende Musik. Was hilft Ihnen besser zu schlafen? Ein besondere Routine? Ein wohltuender Tee? Teilen Sie Ihren Tipp in den Kommentaren, jemand da draußen brauchten. Schlaf ist kein verschwendet Zeit. In dieser Zeit verrichtet Körper sein wichtigste Arbeit, halt, speichert Erinnerungen und bereitet Sie auf den nächsten Tag vor. Auf Ihren Schlaf zu achten, ist das Beste, was Sie für Ihre Zukunftstage tun können. Denn ausgeruht aufzuwachen hat nicht nur mit Energie zu tun, es geht darum, unabhängig, konzentriert und gesund zu bleiben. Sie engagieren sich ehrenamtlich oder helfen anderen. Es ist eine stille Freude, zu wissen, dass man gemeinsam den Tag versust hat. Es muss nicht dramatisch sein, manchmal reicht es schon aus, einfach zu hören, beim Tragen einer Tasche zu helfen oder ein freundliches Wort zu sagen. Mit zunehmendem Alter können diese kleinen Gesten zu den bedeutsamsten Dingen in unserem Leben werden.
Sinnhaftigkeit ist mehr alles nur ein Wohlfühlerlebnis. Sie ist der Schlüssel zum gesunden Altern. Studien haben gezeigt, das altere Watchsehen, die sich nützlich fühlen, länger leben, geistig fitter bleiben und sich sogar schneller von Krankheiten erholen. Ein Großstudie, die in Menschen zeigt, dass Menschen über 70, die angeben, ein starkes Zielbewusstsein zu haben, deutlich seltener in Behinderungen und kognitivem Abbau und ein Lebensen muss nicht unbedingt aus der Karriere watchen. Es kann auch dadurch entstehen, dass man jemandem hilft, egal, wie klein die Gest ist. Margaret, 75, Wörler vor 5 Jahren ihren Mann und kämpft mit Einsamkeit. Ihr Tochter schlug vor, sich ehrenamtlich zu engagieren. Margaret sagt zunächst, sie wollte sich nicht zu sehr engagieren. Doch dann fand sie ein ordentliches Terheim, das nur für einen Vormittag pro Woche freiwillig sucht. Dieser ein Morgen verandert alles. Jetzt hilft sie beim Gassigen mit den Hunden, begrüßt Besucher und unterhält sich mit dem Personal. Das gibt mir einen Grund aufzusehen, und jedes Mal fühle ich mich besser, wenn ich gehe. Sagt sie. Anderen zu helfen gibt uns Struktur, Verbundenheit und das Gefühl, gebraucht zu werden, weil wir es werden. Aber es darum geht, jüngere Menschen zu betreuen, online Nachhilfe zu geben, Decken für Krankenhäuser zu stricken oder einfach einen Freund anzurufen, der ein Hart wosch hat. Ihr seid und Aufmerksamkeit sind wichtiger, als Sie denken. Und das schon daran ist, wenn Sie geben, auch erhalten. Freiwillige Arbeit senkt Stresshormon, verbessert die Stimmung und starkt sogar die Immunfunktion. Es ist eine Win-Win-Situation für Herz und Gesundheit. Hat es Ihnen Freude gemacht oder Ihnen einen Schingegeben, anderen zu helfen? Erzählen Sie uns davon in den Kommentaren. Vielleicht inspiriert Ihr Geschick ja jemand anderen, dasselbe zu tun. Sie arbeiten vielleicht nicht mehr Wohlsein, aber Ihre Weisheit, Geduld und Sorgfalt sind wertvoller denn je. Ob einmal pro Woche oder einmal pro Monat, etwas zurückzugeben, egal in welcher Form, hält den Geist lebendig. In einer Welt, in der all Menschen oft überholt werden, erinnern wir uns, und andere, daran, dass wir noch so viel zu tun haben, indem wir anderen helfen. Sie vermeiden hochverarbeitet Lebensmittel. Wir alle kennen das Sprichwort, du bist, was du isst. Doch mit zunehmendem Alter wird dies Wahrheit noch persönlicher. Was Sie auf Ihren Teller legen, können entweder Ihr unabhängig und Vitalität fordern, oder still und leisen Ihrer Energie, Ihrem Gedächtnis und Ihrer langfristigen Gesundheit zehren. Hochverarbeitet Lebensmittel gibt es überall. Sie sind praktisch, günstig und oft lecker, denken Sie an abgepackt Snacks, tiefkühlgericht, zuckerhaltiges Müsli, Wurstwaren, Limonade und Fast Food. Doch hinter der Bequemlichkeit verbirgt sich ein hoher Preis. Dies Lebensmittel sind voll mit Ersatzstoffen, Zucker, ungesunden Fetten und künstlichen Inhaltsstoffen, die der Körper nur schwer verarbeiten kann, besonders im Alter. Untersuchungen haben einen starken Zusammenhang zwischen einer Ernährung mit hoch verarbeiteten Lebensmitteln und einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen gezeigt, darunter Fettleibigkeit, Typ 2 Diabetes, Herzerkrankungen und sogar kognitiver Abbau. Ein Großstudie ergab, das altere Watchsehen, die Großmengen hoch verarbeiteter Lebensmittel konsumierten, ein 28% höheres Risiko haben, an Demenz zu erkranken. Das ist nicht nur eine Warnung, sondern ein Weckruf. Der 70-jährige Tom weiß das nur zu gut. Nachdem jahrelang auf Tiefkühlkost und Essen zu mitnehmen eingewiesen war, fühlt sich träge, oft blatt und vergesslich. Als sein Arzt ihm empfiehlt, weniger verarbeitet Lebensmittel zu essen, versucht Tom es, langsam. Begann, zu Hause einfach direkt zu kochen und verwendet dabei frisch Zutaten wie Gemüse, Majors Fleisch und Vollkornprodukt. Innerhalb weniger Monate nahm 7 Kilo ab, fühlt sich energiegeladener und bemerkt sogar, dass sich sein Gedächtnis verbessert. Der Verzicht auf hochverarbeitet Lebensmittel bedeutet nicht, komplett auf Bequemlichkeit zu verzichten. Es bedeutet, kluger zu tauschen.
Wollen Sie acht Lebensmittel mit Kissen Züriten listen. Kaufen Sie im Supermarkt am Rand ein. Dort finden Sie frisches Obst und Gemüse, Milchprodukt, Fleisch und Vollwertkost. Kaufen Sie in großen Mengen und frieren Sie Ihr Mahlzeiten selbst ein, damit Sie immer gesund Alternativen zur Hand haben. Und vergessen Sie nicht, Essen ist nicht nur Energie. Es ist Freude. Es ist Verbundenheit. Es ist Tradition. Sie werden in Mahlzeiten, die nicht nur gut schmecken, sondern sie auch gut fühlen. Was ist liebstes Gericht oder Lieblingssnack, der Ihnen gut tut? Teilen Sie Ihre Ideen in den Kommentaren. Vielleicht braucht jemand ein wenig Inspiration. Jeder bisschen, den Sie zu sich nehmen, ist ein Stimme für die Art von Leben, die Sie führen möchten. Wollen Sie Lebensmittel, die Ihren Körper nähren, Ihren Geist schützen und Sie in den aufregenden Jahren unterstützen, die vor Ihnen liegen. Sie haben wöchentlich Gewicht oder machen Krafttraining. Wenn Menschen ans Alter werden denken, stellen sie sich oft vor, wie sie langsamer werden, sich schwacher fühlen oder beeinflussen den wie Treppensteigen oder dem Tragen von Einkaufen Hilfe benötigen. Doch das muss nicht sein, nicht, wenn Sie Ihre Muskelkraft aufbauen und schützen. Krafttraining ist nicht mehr etwas für Bodybuilder oder Sportler. Ab dem 30. Lebensjahr beginnt der natürliche Muskelabbau, etwa 3–8% pro Jahr sind. Mit 60 oder 70 Jahren kann dieser Verlustanzer gleichschwitzt, an sehr unabhängig und sogar an sehr Lebenserwartung beeinträchtigen. Aber hier ist die gute Nachricht, mit ein wenig wöchentlichem Einsatz können Sie nicht nur stark, Sie können tatsächlich gewinnen. Gewichtheben oder Krafttraining verbessern die Notwendigkeit, fordern die Gelenksanheit, kurbeln den Stoffwechsel und reduzieren das Risiko. Es schärft sogar die geistige Konzentration und verbessert den Schlaf. Es braucht kein stundenlangen Trainingseinheiten im Fitnessstudio, einen Unterschied zu machen. Susan, 66, war früher etwas nervös, wenn sie etwas Schweres als ein Handtasch haben musste. Sie hat Rückenschmerzen und wenig Energie. Doch dann fand sie online ein Krafttrainingsprogramm für Anfänger mit einfachen Widerstandsbändern und Eigenschwichtsübungen wie Frauenliegestützen und Stellniebeugen. Sie begann mit 15 Minuten zweimal pro Woche. Innerhalb weniger Monate bemerkt sie, dass sie sich sicher bewegt, ihr Haltung verbessert und ihr Einkauf selbstständig tragen konnte. Ich fühle mich wieder stark. Sagt sie. Nicht mehr so stark wie früher, besser. Wenn du new im Krafttraining bist, fang kleinen. Verwend Leichtgewicht, Wasserflaschen oder Widerstandsbänder. Konzentrier dich auf funktionelle Bewegungen, Dinge, die alltäglich aufgeben nachmen, wie das Hinsetzen und Aufstehen von einem Stuhl oder das Aufheben von Gegenständen. Du musst nicht schwer haben, du musst nur konsequent. Und denken Sie daran. Stark ist mehr als nur körperlich. Es geht darum, sich fähig, belastbar und unabhängig zu fühlen. Bauen Sie Krafttraining in Ihren wöchentlichen Trainingsplan ein? Welcher Bung oder welcher Tipp motiviert Sie am meisten? Teilen Sie es uns in den Kommentaren mit. Vielleicht inspirieren Sie jemanden, der gerade erst anfängt. Sie haben die Kraft, auch mit 70. 80 und darüber hinaus stark zu bleiben. Jedes Mal, wenn Sie sich bewegen, haben oder strecken, entschieden Sie sich für eine Zukunft, in der Sie aufrecht stehen, selbstbewusst gehen und Ihr Leben nach Ihren eigenen Vorstellungen leben können. Sie sind neugierig auf die Zukunft. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn jemand selbst mit 70 oder 80 nach Fragen stellt, die Welt verstehen will und gespannt ist, was als nächstes kommt. Dieser Funk, die Neugier, ist vielleicht einer der am meisten unterschätzten Schlüssel zum guten Altern. So oft erwartet die Gesellschaft von älteren Menschen, dass sie ihre Welt verkleinern. Sich auf die Vergangenheit konzentrieren, langsamer werden, aufhören, Neues zu entdecken. Doch die Neugier wird sich dagegen. Sie sagt, ich bin noch da. Es ist mir immer noch wichtig. Ich möchte mich noch weiterentwickeln.
Nuggier halt das Gehirn aktiv, hilft gegen Depression in und gibt dem Leben eine Richtung. Wenn Sie sich für das Gestehen interessieren, in Technologie, Kunst, Wissenschaft und sogar in Ihrer lokalen Gemeinschaft, ist es wahrscheinlicher, dass Sie sich engagieren, lernen und Kontakt knüpfen. Und dieses Engagement halt uns geistig und emotional jung. Es gibt sogar wissenschaftlich belegt dafür. Untersuchungen zeigen, dass ältere Watchsehen, die geistig aktiv bleiben, Fragen stellen, lesen und neue Ideen erforschen, langfristig ein starkes Gedächtnis und bessere kognitive Fähigkeiten behalten. Nuggier ist wie ein Training für das Gehirn, aber es fühlt sich nicht wie ein Anstrengungen. Es fühlt sich wie Aufregungen. Harry ist 80, seit über einem Jahrzehnt im Ruhestand und interessiert sich mehr denn je für die Zukunft. Abonniert Newsletter über Raumfahrt, Klimaforschung und künstliche Intelligenz. Lacht und sagt, ich werde vielleicht nicht mehr alles mittelben, aber ich möchte wissen, wohin die Reise geht. Dies Nuggier halt in Wach. Nimmt weiterhin in Online vor in Thiel, liest täglich und tielt 10 Wissen mit seinen in Kelm, die jetzt zu uns kommen in mit Fragen. Sie müssen kein Technikexpert oder Wissenschaftsfan sein, neugierig zu bleiben. Sie können einen Podcast hören, ein neues Buchgenre ausprobieren, einen Kurs in Ihrer örtlichen Bibliothek besuchen oder einfach jemanden Jüngeren bitten, Ihnen etwas beizubringen, das liebt.